Namaskar. This is Grishma Relia Thakkar. Jai Shri Krishna on behalf of Gadir and Kapadia, Bedekar, Vora, and Patel families. I wouldn't call this virtual meet a condolence, but this is a memoir because late Mrs. Usha ji and Anil ji have lived their lives to the fullest. And today, when we look back, their journeys, their lives seem to be a joyous celebration. जिंदगी न केवल जीने का बहाना, जिंदगी न केवल सांसों का खजाना, जिंदगी तो है सिंदूर पूरब दिशा का और उसका काम है रोज एक नया सूरज उगाना. દોસ્તો, જે ખાવો પીવો અને જીવો એમ જીવે એનું મરણ થાય, પણ જેના થોડાક પણ શ્વાસ બીજાના નિશ્વાસ ઓછા કરવા માટે વપરાય, જે માનવની સેવા અને માધવનું સ્મરણ કરે એમનું મરણ નહીં પણ સ્મરણ થાય. અને માટે જ ફરી કહીશ કે આજે તેમની પ્રાર્થના સભા નહીં પરંતુ ગુણાનુવાદ સભા છે. અને પ્રેયર્સ ગો અપ, બ્લેસિંગ્સ કમ ડાઉન. પ્રાર્થના જેટલી ઉપર જાય છે તેટલી પ્રભુની કૃપા નીચે ઉતરે છે. તો આપણે હવે ખટ ઘટમાં બિરાજતા નટખટ નંદકિશોર એવા શ્રીજી બાવાને ઝટપટ અહીં પ્રગટ કરીએ. એન્ડ આઈ વુડ લાઇક ટુ કોલ મ્યુઝિક મેસ્ટ્રો એન્ડ મેન્ટોર Dr. Prasanna Mahisalkar, who is also recipient of prestigious Lata Mangeshkar Award. So let us start with prayer and let us seek the blessings of Almighty for these two divine souls. मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी. मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी. मारु मनडू छे गोकुल वन रावण, मारु मनडू छे गोकुल वन रावण. मारा तन नांगणियामा तुलसी नवन, मारा प्राण जीवन. हे मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी. आतमना आंगणे श्री महाप्रभु जी. मारा आतम नांगणे श्री महाप्रभु जी. मारी आँखों विषे गिरधारी रे धारी, मारी आँखों विषे गिरधारी रे धारी. मारु तन मन गयु जेने वारी वे वारी, मारा श्याम मुरारी. हे मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी.
छवि मने वैष्णव वाला, मारा प्राण छवि मने वैष्णव वाला। नित करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, नित करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना की धारे दर्शन, मारू मोहिली तुम। हे मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। समय केरी सुनो रे अर्जी, मारी अंत समय केरी सुनो रे अर्जी। ले तो शरणों माँ श्री जी बाबा दया रे करी, ले तो शरणों माँ श्री जी बाबा दया रे करी। मने तेड़ा रे यम केरा कदी न आवे, बन मरुना मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु। पंखीड़ा ने या पिंजरू, जूनु जूनु लागे, बहुए समझा तोय पंखी नबु पिंजरू मांगे। पंखीड़ा ने आ पिंजरू, उमटो वचन पोयेने पंडनारे प्राणनो। उमटो वचन पोयेने पंडनारे प्राणनो। अणधार्यो कर्यो मनोरथ दुर्ना अणदिठो देश जावा, लगन लागी, बहुए समझा तोय पंखी नभु पिंजरू मांगे। पंखीड़ा ने आ पिंजरू, सोने मढ़ेलो बाज ठियो ने, सोने मढ़ेल झूलो। सोने मढ़ेलो बाज ठियो ने, सोने मढ़ेल झूलो।
હીરે જડીલો વંજનો મોતીનો મોહંગો વનમો પાગલ ના બનીએ ભેરું કોઈ ના રંગ રાગે બહુએ સમજાય તોય પંખી નવું પિંજરોમાં પંખેડાને આ પિંજરું ઝૂનું ઝૂનું લાગે બહુએ સમજાય તોય પંખી નવું પિંજરોમાં પંખેડાને આ પિંજરું जिंदगी कभी हंसाती है कभी रुलाती है, जिंदगी कभी हंसाती है कभी रुलाती है, पर जो शख्सियत हर हाल में मुस्कुराती है, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है. Life always may not be a bed of roses. There are going to be ups and downs. But those brave hearts who can smile through their sorrows, they really make life a celebration. And let me tell you that Usha ji and Anil ji lived their lives just like that. A guru asked disciple once, who wants to go to heaven? All of them except one lady raised their hands. Then the guru asked, okay, who wants to go to hell? Again, nobody raised their hands, not even that lady. Now guru was a little curious. He said, okay, my dear lady, then where you want to go? The lady smiled and replied that I would like to create heaven on earth. Usha ji and Anil ji also created heaven on earth, not just for themselves, but for all of us. They have embarked and evolved in each and every phase gracefully and beautifully. We have always seen Usha Fai and Anil Fua together. Such was the love that they bid their final farewell to the world also together and to family. This was a real shock because to accept and digest that two of them, they have left for the heavenly abode just within a short span of time, just a week. That came as a real loss and grief. And maybe that was the reason why this prayer meet is a little delayed than the usual timeline. But let's not think that they are not there with us. Today, if you look at our attires, Prachi, Vaibhavi and I, we are wearing Usha Fai's saris. And they will always be there with us in our hearts and souls, in our thoughts and actions, in our dreams and vision. And that is the reason why we have today chosen this concept to pay tribute to them. Life is a celebration, just the way they lived, and hence we give the tribute, pay our homage through this innovative concept, celebration of life. हमारे माँ बाप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, पर हम उनके बारे में कितना जानते हैं? उनकी जिंदगी के ऐसे कितने सारे पल होंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता, पर जो भी हमें पता है, सारी यादें, कुछ अच्छी कुछ नॉट सो अच्छी, दिल की तिजोरी में समेट के रखना चाहते हैं। आज मम्मी पापा की ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी यादें आज आप सबके साथ बांटेंगे, ताकि उनकी अनोखी जिंदगी की दास्तां आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचे। ડગલે ને પગલે કંઈક શીખવાડતા ગયા,
ક્યારેક સમજાવતા તો ક્યારેક આત્મનિર્ભર રહેવું એવું કહેતા ગયા. લાગણી ફક્ત બાળકો માટે નહીં પણ પરિવાર માટે હોવી જોઈએ એવું કહેતા ગયા. એવા મારા મમ્મી પપ્પા ઓછા સમયમાં ઘણું બધું શીખવાડતા ગયા. Ushaben Kapadia was born and brought up in Mumbai. She was a remarkably gifted child. She had 5 siblings and was the eldest daughter of renowned cinematographer K.H. Kapadia, who has given us hits like Padosan, Sargam, Wo Kaun Thi and many more. Being the creative child she was, she had developed passion for music at a very early age, which also motivated her to pursue the discipline. Apart from being an MA in music, she was also a Bharatnatyam dancer and a direct disciple of the acclaimed choreographer Gopi Krishna. For those who don't know, he was a well-acclaimed and the youngest choreographer in the Hindi film industry. She also learned ballroom dances, had an amazing musical dexterity, memory and creativity. Her talent mesmerized everyone. She was also keen for badminton and she drove her own ambassador. While on the other hand, Lalji Bhai, name later changed to Anil Bhai at Ushaben's behest, his initial childhood days were a bit of a bumpy ride, as his family had to flee for their lives from the riot-torn city of Karachi, where they used to live, in Pakistan. They later came to Mumbai in the hope of a new beginning. It is said that he was brought in a gunny bag. Natubhai Gadhir, Lalji Bhai's father, used to earn his livelihood from carpentry. Lalji Bhai had 2 brothers and he was brilliant in maths, literature. He also used to write poetry. We can say that he was a child prodigy in a nutshell. Since Lalji Bhai came from a humble background, he used to do all kinds of jobs to sustain himself and his family, be it working at a cement factory or selling balloons. जिंदगी की रेलगाड़ी यूं ही चलती जा रही थी, मगर ना ही लालजी भाई यानी कि अनिल भाई को पता था और ना ही उषाबेन को खबर थी कि उनकी मंजिलें एक होने वाली थी. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा. चौक में थनाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई. टकबक 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 टकबक. घोड़ा पहुंचा चौक में थनाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई. दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा. ला 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 ला. Oh, this made all of us nostalgic as it brought back the childhood memories which are so precious and always embedded in our hearts and souls. And now, let us go to the phase where love is in the air. તોફાની છોકરો ને અલ્લડ કોઈ છોકરી, તોફાની છોકરો ને અલ્લડ કોઈ છોકરી, મળે તો પ્રેમ થાય. હવે એ ના પૂછો કે
came thigh. From childhood crush to adrenaline rush to soulmates. कभी लव बर्ड्स, कभी एंग्री बर्ड्स, कभी रोमांटिक, कभी रोम रोम एंटीक, कभी जहाँ तू वहाँ मैं, तो कभी तू मैं। भाई तुझ में रब दिखता है, तुझ में सब दिखता है. Made for each other, mad for each other, so madly in love that two hearts oversee and overrule the family objections, permission, everything at the drop of a hat and elope. अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जहां उनका मिलना और लव स्टोरी आगे बढ़ी। फिल्मों में आपने देवानंद और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री देखी ही है। मम्मी पापा की लव स्टोरी भी कुछ ऐसे ही एवरग्रीन थी। They met in school. As intelligent and witty Anil Bhai was, he was also a poet by heart. Not to mention that he was very hardworking. It is said that when we love someone, we also fall in love with the smallest things that reminds us of them. Mother was drawn to him like a firefly drawn to a flame. But those were the times when having a boyfriend was considered much of a taboo. The only males a girl had in her life were father, brother, teacher, uncle, etc. But despite these reservations, their love blossomed. थोड़ी सी सादगी, थोड़ा भोलापन, थोड़ी शरारत, थोड़ी शराफत, ढेर सारी मुस्कुराहट और थोड़े से आंसू, इन सारी चीजों के साथ उनका प्यार आगे बढ़ने लगा। कविता लगता लगता मम्मी पसंद आवी गया, पर मम्मी ने कविता करता वधु कवि पसंद आवी गया। Upon reaching adulthood, Anil Bhai continued working as well as he completed his graduation from Porbandar. He also got himself a job in LIC in Bhuj. As destiny would have it, they took the big decision of getting married. And they did, in the year 1963. આ પ્રેમને સમાજ સ્વીકારે થોડુંક અઘરું હતું, પણ એકબીજાના પરખે જીવન વિતાવીશું આમનો निर्णय હતો। अपने प्यार से बिछड़ जाने की कसक शायद उनको खल रही थी, इसलिए घर छोड़ने का फैसला लिया। उषा जी घर छोड़ते वक्त बेटी नहीं बल्कि बहू बन के घर की दहलीज छोड़ रही थी, मगर उनका एक होना तय था। Ushaben's father had a very difficult time to accept that his brightest child would take such an extreme step, so much so that he even fell ill. The couple continued their battle for social acceptance and economic stability. The families made peace with each other only after their first child, Prachiji, was born in the year 1967. मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। ओ, ओ, दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला, दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली अरमान मिला, ओ, जीने का सा
आहा हा हा मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। ओ, ओ, दिल जवा और रुत हसीन, चल यूं ही चल दे कहीं। दिल जवा और रुत हसीन, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। ओ जान भी तू है, दिल भी तू ही। राह भी तू, मंजिल भी तू है, और तू ही आस का तारा। आहा हा हा मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। This was Dr. Harish Bedekar, elder son-in-law of Usha ji and Anil ji Gader, and Dr. Aditi Pulgaonkar, a passionate singer and gynecologist. And now we move on to the next phase where everything except work and career take a back seat. Yes, time to work, work, and work. Friends, all of us, we keep on running behind numbers. We chase numbers running from pillar to post, 5 to 0. I'll tell you how. 5-figure salary. Yes, 5-figure salary, 4-wheeler car, 3 BHK house, 2 lovely children, 1 understanding life partner, and 0 tension and 0 figure. Am I right? But in this running race, also, Usha ji and Anil ji always enjoyed their life because they believed in the Latin phrase carpe diem, means seize the day, cherish and enjoy each and every moment. And साथ में करियर भी जोरों से गाड़ी की पटरी पे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि हिमालय से ऊंचे हों जिनके हौसले, मुश्किलें उन्हें सलाम करती है, पर बनाते हैं राहें जो खुद अपनी, मंजिलें उन्हें एहतराम करती है। समय का रुख बदल रहा था, जिंदगी बाहें फैलाए सामने खड़ी थी। As we have mentioned earlier that Anil Bhai used to work in LIC. But after the birth of their first child, Anil Bhai's father-in-law called them back to Mumbai. And with Usha Ben's help, Anil Bhai joined Dena Bank. During the initial days, they stayed at the company's apartment at Veera Desai, Andheri, and later went on to buy a house at Kandivali East, where their second daughter, Yagna, was born. Life was good until Anil Bhai met with an accident. And once again, the sun went down on them. They sold the Kandivali house and came to stay at Santa Cruz at Anil Bhai's old rented house. It was not until Anil Bhai was transferred to Pune as an officer when they again bought a house in Santa Cruz West. And this is where their third daughter, Khyati, was born. Usha Ben started off as a receptionist, and then she went on to do sales job and then shifted to excise department. Her expertise in cooking delicious cuisine and singing got her all the well-deserved attention, and this trait of creativity and cooking has been inherited by Yagna and Khyati too. She was deeply respected for her sincerity and honesty with work, which also got her promoted to a managerial position. Like every other married couple, they too had their disagreements. Mother had higher expectations from father in terms of profession and earnings, since he was brilliant in studies. But later she made peace with it. As it is said, life is what happens to you when you're busy planning other things.
They instead focused on the unique and awesome relationship they had with their 3 daughters and the other extended family members. कितना कुछ बनना था उन्हें, कितना कुछ करना था उन्हें, बस यही ख्याल दिल में कभी उलझन तो कभी सुलझन बन के दिल को तोड़ता मरोड़ता गया। कितना कुछ बनना था उन्हें, कितना कुछ करना था उन्हें। घणी उतार चढ़ाव थी सफर थैली आमना जीवननी रेलगाड़ी। क्यारेक ચોખા ઘીમાં માલપુઆ તો ક્યારેક સાવ સૂકો રોટલો, પણ કહેવાય છે ને, મહેનત પછીનું સ્થળ સફળતા છે. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। कभी ऐसे कोई मस्ताना निकला है अपनी धुन में दीवाना। शाम सुहानी बन जाते हैं दिल इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। વાર પર વાર ગમે તેટલા આવે પણ એકમેકને પડખે ઊભો રહે તે પરિવાર, અને એવો પરિવાર સાથે હોય તો સોમવારથી રવિવાર બધા જ વાર શુભ લાગે, મંગલ લાગે, કલ્યાણકારી લાગે. અને એમાં પણ પરિવારમાં જ્યારે દીકરીની પધરામણી થાય એટલે આનંદ જ આનંદ। सारी परियों ने मिलके दुआ दी होगी, सारी परियों ने मिलके दुआ दी होगी, तब जाके उस घर में रब ने बेटियां दी होगी। અને પછી જો દીકરીના લગ્ન થાય એને સાસરે વળાવાય અને એમાં પણ જો પરદેશ સાસરે મોકલવી પડે તો ત્યારે મા બાપ કહે છે કે દીકરી હોવાનો આ કેવો અહેસાસ છે, ખારા રણમાં મીઠી
વીરડીનો ભાસ છે આંખોથી દૂર પણ અંતરની પાસ છે. જી હા, દીકરી હોવાનો આ અહેસાસ ખાસ છે. फैज अहमद फैज की बहुत मशहूर गजल है. गुलों में रंग भरे बादेनो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले. दोनों जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंच गए थे जहां वो गर्व से कह सकते थे कि वो 3 बेटियों के माँ बाप थे. Usha Ben and Anil Bhai were proud parents to 3 daughters. Eldest daughter Prachiji went on to become a doctor, Yagna ji an interior designer, and Khyati ji a graphic designer. Both the parents were quick to recognize and nurture their children's talents. It was their strong willpower, determination, and love for their children which made them the strong individuals that they are today. It was also their willpower, determination, and prayers which brought back their second child from a near-death experience. They believed it is their immense faith in their Guru and the power of prayer which saved their child, apart from medical treatment. Time stands witness to the fact that they have spent the darkest of the nights together, praying for their little one to come back to them. Their support and guidance has been invaluable to their children, especially during the times when the daughters decided to get married to a partner of their own choice and became parents themselves. Prachiji followed her parents' path and she is happily married to acclaimed doctor Harish Bedekar in Mumbai. Yagna ji got married to Bhavesh Kumar Vora, who is a network engineer in US. And Khyati ji found her life partner in Hanjar Kumar Patel, who is an established pharmacist in Canada. वो कहते हैं ना, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, उनकी अलग खुशबू, अलग छुअन होती है. जैसे कि मम्मी पापा के आने की आहट, दीवार पे टंगी तस्वीरें, पापा का शर्ट पे चश्मे का कवर रखना, मम्मी का बच्चियों को ग्लास में दूध पिलाना, रूठने पर पापा का मम्मी को मनाना, मम्मी की अटेंशन के लिए हम सबका तरसना. ये सारी चीजें माँ बाप और औलाद के बीच का प्यार दर्शाती है. पापा का एक फेवरेट गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, निभाता चला गया, निभाता चला गया. This is Dad's favorite song. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को उड़े में उड़ा. बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फजूल था. बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया.
जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कोई कहता है जिंदगी एक बोझ है, कोई कहता है जिंदगी एक खोज है, पर ये दोनों तो हमेशा कहते थे कि जिंदगी एक मौज है और उसे करना हर रोज है। Best phase of life begins after retirement because you are retired but not at all tired. Finally, you have time all by yourself for all your passion, hobbies, and you can pursue whatever you want, be it music or globetrotting. બસ ઉષાજી અનિલજી કા ભી માનના था, બસ એમનું પણ એમ જ માનવું હતું કે જાદુ એવો જાય જડી, જાદુ એવો જાય જડી કે ચાહી શકું બે ચાર ઘડી, ચાહી શકું બે ચાર ઘડી અને ગાઈ શકું બે ચાર કડી, હું તો પ્રેમ ગીતનું ગીત પ્રેમનું ગાવા આવ્યો છું, બસ આ પૃથ્વીના કર્ણપટે ફરવા આવ્યો છું, क्योंकि जिनकी मस्ती जिंदा है उन्हीं की हस्ती जिंदा है, वरना तो जबरदस्ती जिंदा है। જીવન તો આપણી રીતે જ જીવવાનું હોય સાહેબ, હસેનું ઘર વસે અને રડે એને સૌ નડે, કાલનું વિચારો પણ આજ તો જીવો, જીવનના સફરમાં ક્યારેક કરકસર ના કરો, અમુક ક્ષણનું જીવન છે, દિલ ખોલીને જીવી લો. Ushaben and Anil Bhai absolutely loved and lived life to the fullest. They loved food and traveling and exploring different cultures and countries, spending quality time with family members, be it exploring the entire India or a short trip to a village with the in-laws. They stopped at nothing. They wanted to enjoy life. Both of them went around the globe and traveled together as well as with family members. Ushaben loved cooking so much that she used to collect newspaper cuttings of recipes. Anil Bhai was no less of a foodie. He loved fafda so much that on his foreign trips he used to inquire in local grocery stores or food stores about them. Even the store owners and storekeepers used to recognize him as the fafda-loving man from India. He also had the busy brain syndrome, which means that his brain was so active that he would find it difficult to switch it off and go to bed. The result being, he would stay awake late at night playing Sudoku. He also loved crossword puzzles, reading, and he remained so until his final moments. He was also lovingly known as Jalaram because he was so simple and kind and giving and so full of love. The couple had very solid set of principles in life, and they followed it to the T, be it maintaining the work-life balance or extending financial or emotional support to the eldest and the youngest family members. They were also very strictly against wastage. Not a morsel of food, clothing or money would go to waste. Anil Bhai, with his willpower, sorted finances, his super active brain, solid principles, his love for adventure, and Ushaben with her creativity, love for music, an obedient daughter, a nurturing mother and a loving wife, were epitome of a power couple.
जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू। तो उन्हीं को रोक लेंगे वहाँ के मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया साथ होगा। मेरा साया 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 मेरा साया। थैंक यू। ओ, ओ, तेरे मेरे मिलन की ये रहना। हो तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी। तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना। सुनी बैया सजेगी सजना। नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना। सुनी बैया सजेगी सजना। जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी। तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। जगा के अनसुनी सी धड़कन, बलमवा भर दूंगी तेरा मन। नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी। अभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी। तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। શુક્રિયા દોસ્તો, કોઈ પણ મા બાપ પોતાના બાળકોના જન્મ વખતે જેટલા પણ એક્સાઇટેડ હોય છે એનાથી અનેક ગણા વધારે એક્સાઇટેડ દાદા દાદી કે નાના નાની હોય છે. ઓફકોર્સ મૂડી કરતાં વ્યાજ વધારે વાલું. And always, parents have the slightest pinch in their heart that they couldn't spare enough time for the kids. But now, life gives them the second chance in form of grandchildren. Now they can set aside that clock as well as the calendar and can give as much time as they want. And they can shower all the love, affection, and pampering to these little bundles of joy. કારણ નાના નાની એટલે કોઈ ફરિયાદ નહીં, ફરી ફરી યાદ. દોસ્તો, ઘરમાં એક દીકરી હોય ને તો એને સ્વર્ગ કહેવાય. અહીં તો ત્રણ ત્રણ દીકરી અને એ દીકરીઓના ઘરે પણ પાછી દીકરી. લક્ષ્મીજીની એવી મહેર કે લક્ષ્મીજી પર મહાલક્ષ્મીજીની પધરામણી. પરીઓનો દેશ એવો આ દીકરીઓનો વેશ. Ushaben and Anilbai always believed in a close-knit family, and they inculcated the same values in their children, grandchildren, and other family members. Anilbai and Ushaben were proud grandparents to two beautiful granddaughters, Vaibhavi and Ojasvi. Vaibhavi was very close to them, and she received their unconditional love and support, and she was personally groomed by them. As far as baby Ojasvi is concerned, not a day went by when her grandparents didn't play with her over video calls and craved to cradle her in their arms, as Ojasvi was born after 20 childless years to her parents. They tried to secure everyone they loved emotionally and financially. Stories pertaining to their kindness can go on and on. They were a perfect example of a strong foundation for the family. Even in their last moments, they knew that they would make the transition together. એકબીજાના હાથ પકડીને ફરીશું. ચોમાસું હોય કે ગરમી, ક્યારે પણ પડછાઈ નહીં છોડીશું. દીકરો હોય કે દીકરી, ભેદભાવ શા માટે રાખશો? વસ્ત્રથી તો શરીર ઢંકાય છે સાહેબ, પણ વિશ્વાસ અને સ્નેહથી સંબંધોની સાંકળ ઢાંકજો. અમે તો શિયાળાની પાંખડી છીએ, ગમે ત્યારે ખરી જઈશું, ગમે ત્યારે ખરી જઈશું.
मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार मेरे घर आई। हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। જ્યારે જ્યારે કલમથી લખ્યું, જ્યારે કલમથી લખ્યું મમ્મી પપ્પાનું નામ, કલમ પણ ઝૂકીને બોલી ઉઠી, આવી ગયા ચારે ધામ, આવી ગયા ચારે ધામ. મમ્મી પપ્પા વિશે શું કહીએ અને શું ન કહીએ, પણ અહીંથી ત્રણેય દીકરીઓ આપણે યજ્ઞા અને ભાવેશ જીજુથી શરૂઆત કરીશું. So now Yagna, the daughter of Ushaji and Anilji and son-in-law Bhavesh Vora, would like to speak a few words. Jai Shri Krishna. I am Bhavesh Vora, son-in-law of late Anilbhai and Ushaben. My memories with them goes back to year 2001 when I visited India for the first time after my wedding. My in-laws were excited to see me. They wanted me to try famous Mumbai's fast food. They themselves being foodie and finding myself the same, my mother-in-law was very happy to take me to Swastik Sandwich in Santa Cruz, Mani's Dosa in Khar, and Alco Market in Bandra for Pani Puri. Even though all these places were in different suburbs, she took me to all the three places in one day. We also had fun time while they visited us in Canada and USA. We traveled many places together while they were in North America. We also attended a destination wedding of a close friend in Mexico and had a wonderful vacation time together. They were very kind, friendly, adaptive, and jovial. They were both inseparable and always together in thick and thin. May God bless their souls in eternal peace. Jai Shri Krishna. Hello and Jai Shri Krishna everyone. I am Yagna, Anilbhai and Ushaben's daughter. As most of you know, past several years, mom and dad have been spending their summers visiting me and my younger sister Khyati in Canada. We have made incredible memories that cannot be summed up in just few minutes. Mom and dad both were foodies. They enjoyed trying out different restaurants in India as well as abroad. Traveling and going out for nature walks, meeting friends and family was always on their list. They both were kind, loving, extremely friendly, accommodative, helpful, forward-coming and jovial in nature. Staying in touch with old friends and making new ones was their second nature. Both were very close to their siblings as well as extended family. Mom would play mother to her brother Naresh uncle, as he was the youngest of the 6 siblings and would mainly spend a lot of time with him during their stays with us in Canada. I would call them my 3 musketeers, as they would always be together. Dad had a good sense of humor and he would always try to make mom laugh by purposely mispronouncing certain English words. One such word he would use in a sentence and say, "Let's eat salad for lunch," with a T at the end. And then mom and Naresh uncle would laugh and say,
Array, it's called salad and not salad. Mom was a talented singer, dancer, hardworking, dedicated, and had a very practical approach in life. She was a meticulous planner and would plan every family get together, religious functions, birthday parties to the T, and she would ensure everyone had a great time. As a child, I remember waking up in the morning to Mom's kirtan, which she would sing before starting her busy work day. She would also ensure I had not left the house without my breakfast and include at least one item I liked the most for dinner. She would many times leave my dinner plate on my desk when I was in college working on a project. She had an ability to reinvent herself in every phase of her life, changing careers to be able to start a family with Dad, the love of her life. It was a tough call, but she did it with a lot of grace, leaving her Bollywood royalty parental home for Dad, who came from humble beginnings. Such was their love for each other. Dad was very intelligent. He had incredibly sharp memory and would remember every detail of a trip or a place or a museum including timestamps. His general knowledge was amazing. He had keen interest in learning about different countries, cultures, and had the travel bug in him. I would like to share one fun memory to explain how enthusiastic he was about his travel. In year 2004, he visited Canada for the first time, and at the airport, as soon as I greeted him, his first question was, "How far is Niagara Falls from here?" And before I could finish answering that question, he had another one ready. "Can we go there before we go home?" After 17 hours of grueling flight time, he still had the spirit of going to Niagara Falls first before reaching home. As growing up, I remember him ensuring we went out for a vacation every summer and that every one of us had a good time together. He strongly believed a family that travels together stays together. He took us for traveling all over India, Nepal, Bhutan while growing up. He did several road trips together, day trips, and traveled in Canada, US, and Mexico when they visited to attend a family friend's wedding. Whenever my dad would come back from his work trips, he would always return home with a sari as a gift for my mom. That was his way of explaining his love to Mom. There was a time when I was in a life-threatening car accident, and after which I had to stay home for a long time. Whenever I would feel low, not being able to hang out with my friends, he would encourage me by saying, "Why are you such a crybaby? You are my brave son, and sons don't cry." In conclusion, they both were amazing parents, amazing souls, and they left lasting impressions on everyone they met, family and friends, and loved each other a lot, and they will never be forgotten. I will end my speech with the following poem. I think about you always. I talk about you every day. You have gone but never forgotten, and you never will be. I hold you close in my heart, and there you will remain to walk and guide me through my life until we meet again. Jai Shri Krishna.
Thank you, Yagna and Bhavesh Jiju. And now, સૌથી નાની દીકરી ખ્યાતિ અને જમાઈ હંજલ પટેલ. જય શ્રી કૃષ્ણ. માતા અને પિતાનું સ્થાન કોઈ લઈ ના શકે. અમારા તો આ હતા ડેડ અને મોમ. એમનો આશીર્વાદ અને માર્ગદર્શનને કારણે અમે આજે જ્યાં છીએ ત્યાં છીએ. આજે અમારા વચ્ચે નથી, પણ એમની અનમોલ યાદો અમારી સાથે છે. અમે બહુ લાભદાયક હતા કે અમારી જોડે એ કેન્યામાં અને કેનેડામાં રહ્યા. ડેડીનો સ્વભાવ ખૂબ જ જોશીલો હતો અને આફ્રિકામાં અમારા દોસ્તો એમને ચેરમેન સાહેબ તરીકે ઓળખતા અને બોલાવતા હતા. એમનું જિંદાદિલી અને હળીમળવાના સ્વભાવની કારણે એમણે બધા અને બધી જગ્યાએ દિલ જીત્યા. આજે પણ એમને અહીંયા બધા યાદ કરે છે. એમને અમને હસતા હસતા શીખવાડી ગયા. तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग सबसे हिल मिल रहिए नदी नाव संजोग. મોમ એટલે મમતા, સાહસ, પ્રેરણા અને ઠંડા મગજથી એક ધાર્ય કામ કરતા રહેતા. એમના મારા ઉપર ખૂબ જ આશીર્વાદ હતો. મને હજુ પણ યાદ છે કે એમની તબિયત જરા નાજુક દોરથી જઈ રહી હતી અને ખ્યાતિ અને એ આફ્રિકા આવ્યા હતા. પહેલો દિવસ અને નવી ગાડી અને ફ્રન્ટ સીટ પર મમ્મી અને અમે બહાર ખાવા જઈ રહ્યા હતા. આદત મારી મેન્યુઅલ ગાડીની અને નવી ગાડી હતી ઓટોમેટિક. રાઉન્ડ અબાઉટ નેરોબી વેસ્ટ પર ઊભા હતા અને મારે બ્રેકની જગ્યા ઉપર ભૂલથી એક્સિલરેટર અપાઈ ગયું. ત્યારથી આજ સુધી મમ્મીનું ડિપ્રેશન ગાયબ થઈ ગયું. આ હતા અમારા મમ્મી, ખૂબ જ વાલા, સૌથી વાલા. અમે 2020માં 6 મહિના એમની જોડે વિતાવ્યા, ડેડી જોડે વિતાવ્યા અને પ્રેમ અને મજાથી રહ્યા. ઇન્ડિયામાં ભગવાન કૃષ્ણ એમની આત્માને આશીર્વાદ આપે, અમે એમના ચરણોમાં નમન કરીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ખ્યાતિ એન્ડ હંજલ. અને હવે એલ્ડેસ્ટ ડોટર પ્રાચી અને વૈભવી અહીં આવશે. કાનથી નહીં ધ્યાનથી સાંભળજો, કારણ કે એ લોકો ઓફકોર્સ પ્રતિભાવ તો વ્યક્ત કરશે જ, પણ સાથે એક ખાસમ ખાસ સરપ્રાઈઝ પણ લઈને આવે છે. પ્રાચી એન્ડ વૈભવ. Good evening, everyone. I am granddaughter of late Shri Anilbhai Gader and late Srimati Ushaben Gader and daughter of Srimati Prachi Harish Bedekar. I have spent 23 years of my life with my Nana and Nani. It's like I have been groomed by them. So for me, it's like they are my parents. એવી કોઈ વાત હોય જે આપણે આપણા મોમ સાથે શેર કરી શકીએ, ખાલી આપણા ડેડ સાથે શેર કરી શકીએ. They were that close to me. Every day we used to eat together, sleep together, spend time together. We used to watch TV together. We used to crack jokes together, sing songs together, and even end our day with prayers together. My Nani was more like a friend to me, a mentor, and she always quoted me, તારે આ સિદ્ધાંતો હંમેશા યાદ રાખવાના અને પછી જ ડિસિઝન લેવાના. She used to guide me in every possible way. She has scoured me into this person who I am today. She taught me that in battles of life, you must always know what is right for yourself and also right for the people who are surrounding you. She was a mentor, a mother, a friend, a teacher, and she played many roles in my life. And so was Nanaji. He was always selfless
and showered love, unconditional love on me. નાનપણમાં તો મને યાદ છે કે નાની મને કહેતી, બેટા તું તો ડૉક્ટર જ બનશે. મારી જે ક્વોલિટીઝ હતી એ અસેસ કરીને મને એ ડાયરેક્શનમાં પુશ કરી. મને એ વિઝન આપ્યું that I had a clear picture કે મને લાઈફમાં શું કરવું છે. Even in so much competition for a seat in medicine, I could only survive with one single thing, that she believes in me and so I can do it. If she believes, I have to do it. And Nana and Nani, always with full faith, conviction and confidence, told me that one day I will be a very successful doctor. They always made sure that they reinstilled that confidence within me from time to time. And if I ever become a successful doctor, it will be only because of the little bits and pieces they have put into me. In June 2021, the entire incident of COVID crisis, where suddenly Nana and Nani got very serious. Mom and Dad were positive. My Nani was in a lot of pain, and I was transferring her from one hospital to another. And all she said was, Prachi કેમ છે? Anil ક્યાં છે? મને ઘરે જવું છે. So we were a very, very closely knitted family. To face all this was a very tough time for me, emotionally and mentally. In that situation, I was running from pillar to post to see whether all my family members are better than before. But the strength to handle the situation was given to me only by them. And that's why we wanted this celebration to be very special for them, for us, and for everyone who loved and cared about them. In the end, I would just like to say that Nana and Nani, wherever you are, and whenever I again see you, I will make sure that I make you so proud that you will open your arms and will hug me, and the void in my life will again get filled. I love you, Nana and Nani. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. I am Prachi. Jai Shri Krishna to all. I thank all of you, all my friends, my family, my extended family, કે આજે તમે ટાઈમ કાઢ્યો અમારે વાસ્તે. Dad and Mom, I know you are around us. And Dad, it was your last wish to celebrate. Celebration, Dad, and this is a token of love from me to you. And I'm sure you're around us and blessing us. અને જે તમે જલારામ હતા, જે તમે સમાજ અને બધા વાસ્તે કર્યું, એના વાસ્તે I want to carry this legacy forward. I'm sure all your daughters, Yagna, Khyati, Hanjal, Bhaveshbhai, and of course my spouse, Harish, is also going to support me, as well as the legacy that is Ojasvi and Vaibhavi is also going to support me for this good work. And I tell my family and announce, and I'm sure that with the blessing of my parents, I carry forward Usha Anil Foundation, which is going to do a good work in the health sector and further support people with health and good social infrastructure wherever it is possible. So I need your blessings, dear friends, family, and my extended family, and the support of my sisters and brother-in-law and Vaibhavi, and of course my spouse Harish, to carry forward this Usha Anil Foundation. Thank you. Jai Shri Krishna. I won't take much time. I don't want to talk much. But I remember when I had completed my MBBS and I had met Prachi that time. We were having courtship that time. And the first time I went to see Dad with her.
So I was not planning to go for my post-graduation also, presuming that I will support my family first. And when I went to him, it was he who said that you have to do post-graduation, otherwise you won't be able to marry my wife. I had no choice. But more than that, he said, if you are getting psychiatry, for example, go ahead with it. I said, I'm worried whether I'll be able to do well or not in life with respect to psychiatry. So what he said was, you go ahead, you'll create your own environment. As you go ahead, you will create your environment. And that really touched my heart. And we see it's true. Wherever we go, we create our environment, and that's how we grow in the phases of life, right? So he was a great man. He was almost like my dad. Mom was always blessing me. She used to feed me, and dad used to always take care of me. I used to take care of them. Thank you, dad and mom. Thank you very much. Jai Shri Krishna. Thank you, Harish, Riju, Prachi, and Vaibhavi. Definitely, Usha Anil Foundation will go places, and we all are there to support. And as Harish Riju said, Anil ji and Usha ji both were the men who can create their own environment. And that is the reason why we have today many close family members who want to pay their homage to this lovely couple. And friends, things about the condolences that it is to express and not to impress. And I would like to announce a few names who have paid tribute to this lovely couple, Usha ji and Anil ji. Shri Vasant Bhai and Srimati Jayaben Gader, brother and bhabhi of Anil Bhai. Then we have Kiran Bhai Kapadia, nephew of late Srimati Usha Ben, who also worked as CA and lawyer for Anil ji. Ashwin Gader, nephew of Anil ji Gader. Miss Sonal Kapadia, niece of Usha Ben and Anil Bhai. Then we have Lalji Bhai, who is a cousin and best friend. Also Damu Ben, who's Bhabhi. Bhavesh Kapadia, nephew of Usha Ben, grandson of late Shri K.H. Kapadia. Srimati Dai Ben, cousin sister, come close friend to Anil Bhai. Also we have Miss Bhavisha Gader, brother's daughter who was more like a granddaughter to Usha Ben and Anil Bhai. Also we have Naina ji and Setu ji, the nieces of Anil ji. Then we have Mrs. Meena Sajde, younger sister of Usha Ben. Auntie Vioni, best friend of Usha Ben Gadher. And last but not the least, Mr. Ashwin Shroff, the Excel Industries, the boss of Usha Ben. યજ્ઞના સસલા ચિમુંડા વોરાના રાધે રાધે જય શ્રી કૃષ્ણ. અનિલભાઈ તથા ઉષાબેનના આત્માના શાંતિ માટે આપણે 2 મિનિટ નામ સ્મરણનો જાપ કરીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હું યજ્ઞાની સાસુ નલિનીબેન બોલું છું અને ઉષાબેન અને અનિલભાઈ બંને સ્વભાવના ખૂબ જ નિખાલસ અને ભોળા હતા અને દિવ્ય આત્મા હતા. તો ઉષાબેનને કીર્તન પણ બહુ પ્રિય હતા. તો એમને આનંદ થાય એટલા માટે આપણે નામ સંકીર્તન કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ઘર જેવું તમને ઘર જ હતું એમ જ લાગતું કે કોઈને ઘરે છીએ નહીં. 2 દિવસ 4 દિવસ રોકાય સુધી આરામથી કોઈ રહેતા હતા, એમ આરામથી રહેતા હતા. વડીલ હતા. એક કામ હોય પૂછવું હોય તો કઈ
પૂછી લેતા, વાત કરતા ફેરતા. હમણાં મને છેલ્લે છેલ્લે એમ બોલતા હતા, જયા તમે ઈનું આવે તો કઈ નહીં, કે તમે જાત્રા કરવા જાઓ, તમે જાઓ છો ને બધા જાય છે ને તમારા બેન ને ભાઈ એના ભેગા જાઓ કે તમે જાત્રા કરવા, એમ બોલતા હતા. તમે હંમેશા ભગવાને શાંતિ આપે, શાંતિ આપે. જય શ્રી કૃષ્ણ. સૌ પ્રથમ કાપડિયા અને ગાદેર ફેમિલીને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. ઉષાફુઈ એટલે મારા પપ્પાના પ્રિય બહેનોમાંના એક. તેઓ બંનેના સંબંધો ખૂબ જ ગાઢ હતા. જ્યારે જ્યારે ઉષાફુઈની યાદ આવે ત્યારે આંખો સમક્ષ એક સ્ટ્રોંગ અને ડિટર્મિન્ડ લેડીનું પિક્ચર ઊભું થાય. આજથી 50 વર્ષ પહેલા જ્યારે ગુજરાતી સમાજમાં કોઈ સ્ત્રી બહાર નીકળવાનું પસંદ નહોતી કરતી, તે જમાનામાં ઉષાફુઈએ એક્સેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સર્વિસ લીધી, એ પણ બાય ચોઇસ. ઉષાફુઈએ સર્વિસ કરવાની સાથે વર્ક લાઈફ બેલેન્સ બહુ જ સારી રીતે મેન્ટેન કર્યું. તેમની ત્રણેય છોકરીઓને તેમણે ખૂબ જ સારી રીતે ઉછેરી અને તે ત્રણેયને તેમની ક્રિએટિવિટી પરસ્યુ કરવાનું ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી. મને ખબર છે કે ઉષાફુઈ BA વિથ મ્યુઝિક હતા. તેમનો અવાજ ખૂબ જ સુંદર હતો. તેમને શાસ્ત્રીય સંગીતનું ઘણું જ જ્ઞાન હતું. તદુપરાંત તેમને એક્સાઇઝ લોનું પણ ઘણું જ સારું નોલેજ હતું. હું જ્યારે CA કરતો હતો ત્યારે મારે એમની જોડે ઘણીવાર એક્સાઇઝ ઉપર ડિસ્કશન થતું. ત્યારે મને ખરેખર નવાઈ લાગતી કે BA વિથ મ્યુઝિક થયેલી સ્ત્રી એક્સાઇઝ જેવા કોમ્પ્લિકેટેડ લોને કેટલું ઇઝીલી ડિકોડ કરી શકે છે. તે ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર હતું. અનિલ ફુઆ એટલે એક યંગ એટ હાર્ટ પર્સન, જેમને તેઓ મળે તો કોઈ દિવસ તેમની ઉંમરનો કે તેમની સિનિયોરિટીનું ભાર કળાવવા ન દે. અનિલ ફુઆ જ્યારે જ્યારે મારી ઓફિસમાં ઇન્કમ ટેક્સનું રિટર્ન ફાઇલ કરાવવા આવતા ત્યારે અમે કરંટ અફેર્સ, બેન્કિંગ અને ઇકોનોમિક્સ પર કલાકો સુધી ડિસ્કશન કરતા. આજે જ્યારે તેઓ બંને હયાત નથી ત્યારે તેમની છોકરીઓને તો તેમની ખોટ સાલશે જ, પણ અમને બધાને પણ તેઓ જરૂરથી યાદ આવશે. હું મારા વતી, મારા પપ્પા વતી, મારી મમ્મી વતી, મારી પત્ની વતી જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. I wanted to say a few words about Anil Bhai and Usha Bhave. Anil Bhai has helped us so much. And one example તમને આપવી છે કે અમારા પાનીફાઈ ભગવાનના ધામમાં ચાલ્યા ગયા યુકેમાં, તો એના રિમાઇન્સ આપણે પોરબંદર પહોંચાડવા હતા. તો મેં અનિલભાઈને મુંબઈ ફોન કર્યો હતો, તો તરત એનું કામ મૂકીને એ મુંબઈ એરપોર્ટે ગયા હતા અને અમને ખાસ મદદ કરી હતી. થેન્ક યુ અનિલભાઈ, આઈ વિલ નેવર ફોરગેટ ધેટ. ઉષા ભાભી કેટલું ધાર્મિકમાં માનતા હતા, કેટલી ભગવાનની સેવા કરતા હતા, કેટલું સારવાર આપણા કુળદેવીનું કરતા હતા. તો ભગવાનને અનિલભાઈ અને ઉષા ભાભીને આત્માને ખાસ શાંતિ આપે. બીજું મને મેન્શન કરવું હતું કે પ્રાચી, હરીશ, યજ્ઞ, ભાવેશ, ખ્યાતિ, હંજલ and Vaibhavi, we're ever so proud of everything you've done to look after Anil Bhai and Bhabhi. They loved you all ever so much. And Anil Bhai personally called me to tell me how happy he was when Vaibhavi passed her doctor's exams just a few short weeks ago. What you guys have done for Anil Bhai and Bhabhi
during their life and after they have passed away. No one could have asked for more. We're also very proud of you. May God bless you all and Anil Bhai and Bhabhi's soul in heaven. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna to all, Kapadia and Kadir family. I have only but a few words to share my feelings for and experiences with Usha Fui and Anil Fua. As a child, I remember Usha Fui as a very hard-working woman and a loving mother. She was a talented singer too, but she always emphasized that having a practical approach to life in terms of acquiring education and skill was necessary in order to stabilize and succeed. She set an example for us and did everything for her family. She was deeply rooted in her culture, was close to her family, and she was Anil Fua's best friend and the love of his life. I remember Anil Fua as a very vibrant personality. He had a great sense of humor, and I had the opportunity to spend time with him in 2009 when Prachi Didi visited Dubai with him for her medical research work. As you will see in the photos, we visited many places: Burj Al Arab, Atlantis, Madinat Jumeirah, Dubai Mall, and I had this excellent opportunity to have lots of conversations with him. I was simply amazed at his general knowledge and such a simplistic way of explaining complex things. With Mayuri, he became a child again, as you see him hold the toy mic that he insisted to gift Mayuri, who was about 3.5 years old. His and Prachi Didi's voices were echoing in Dubai Mall to the amusement of us all. When he visited our home in Dubai for lunch, the first thing he said to us was, "Mare Anila na hatni khandvi khavi che." And my mom had kept it ready as she knew, "Kahin hoy na hoy, khandvi to banavi che." Fua was never shy to express his thoughts and he was very happy visiting us in Dubai. As a child, I also remember the innumerable festivals that we celebrated together, especially Rakhi and Diwali. When I visited them with my dad, late Sri Mahesh Kapadia, and Gadir family welcomed us with a smile. After my dad's sudden demise in 2013, Usha Fui would often fondly talk about missing his visits home. So my mom and I would make sure to visit Usha Fui and Anil Fua whenever we visited India. I last met Usha Fui in November 2020 during my very short visit to India. Usha Fui and Anil Fua were always seen together, and sadly we have even lost them together. But we must console ourselves with the thought that they lived a fulfilled life and are in heaven together as stars shining their light upon us. Jai Shri Krishna. To talk about Anil Bhai and Usha Bhabhi, I don't know where to start because I got so much memory and don't know where to begin. We traveled together in London, all over India, Nepal, Kenya, Tanzania, Thailand, Vietnam, Cambodia, and every year we planned the trip to go to somewhere for last 40 years. Anil Bhai was my brother, friend, and much more. He was always there for me, helped me, guide me, support me. We laugh, joke, laughing and joking together and having good time together, which you can see on this video clip in Kenya. One trip in Kenya, there was that one I can't forget, I never forget, because Bhai and Bhabhi give us so much love. Even the week or 2 week, if I don't call, he called me and says like, what's wrong with you? Why don't you call? And we always remember them in our heart. And God bless. Thank you very much. Jai Shri Krishna.
અંજુભાઈના મામાને ઘરે આવે છે. Hello everyone, this is Bhavesh Kapadia and I am nephew of Ushafi and Anil uncle. Well, what do I talk about them? When you talk about them, you only talk about love. Love, which is meeting of two souls, fully accepting the dark and light within themselves. They are symbolic of such love. I remember one incident when I was a kid, probably I was in my 4th grade or 5th grade, and Prachi Didi used to live in Borivali. And one day, me, my mom, Ushafi and an uncle decided to go and meet her and Vaibu. On our way in the rickshaw, our rig was about to meet with an accident. It was about to bang into a truck. And in that very moment, I remember Anil uncle and Ushafi holding each other's hands, and Anil uncle almost shouting like, "Usha, Jai Krishna, apne upar marchu." Fortunately, nothing happened then. And we made a joke of that moment for the rest of our lives. But who would have thought, after many, many years, even in the journey to heavenly abode, husband would follow his wife. Such was their love. They didn't give each other that grief of going apart from each other. Such was their love. Well, yes, we've lost two beautiful souls and we'll definitely miss them. I mean, Ushafi to me was a motherly figure, and Anil uncle, he was a travel fanatic, so I enjoyed having all travel talks with him. So I'll definitely miss that. But there is one learning for all of us is that how beautifully, how with utmost simplicity, they taught us to embrace life and enjoy it. Well, that's a lesson for all of us. I love them, will continue to love them. Thank you. પણ દર્શન પૂજા કર્યા અને અનિલભાઈ અને ઉષા ભાભીનો સાથ ઘણો હતો એટલે ડાયબેન બધે દર્શન કર્યા સારી રીતે અને કેનેડા ખેતીને યજ્ઞાને ઘરે પણ ખૂબ જ મજા કરી ખેતીની ઘરે નરેશ મામા પણ હતા લીલાબેન પણ હતા અને બધી જગ્યાએ ફરવા જતા નાયગ્રા ફોલ્સ સીએન ટાવર બધું જોવા ગયા અને ખૂબ જ આનંદ કર્યો અનિલભાઈ અને ઉષા ભાભીનો હસમુખો સ્વભાવ હંમેશા યાદ રહેશે અને મીઠી યાદી ખૂબ જ યાદ આવે છે. ઠાકોરજી ભાઈ ભાભીના આત્માને શાંતિ આપે અને પ્રભુ ચરણમાં વાસ આપે એ જ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના. હે નાથ જોડી હાથ પાએ પ્રેમથી સૌ માગીએ સર્વ મળે સાચું તમારું એ પ્રભુજી માગીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ. ભાઈ ભાભીના આત્માને ઈશ્વર શાંતિ આપે. Hello, my name is Parisha Danishkader. I've been really lucky to have spent lots of time with my Anu Bapa and Usha Mota when they visited the UK, when I've been to India, and I was really fortunate. More recently, I was able to spend 2 weeks with them in Canada. Bapa's humour always shone through from the minute he walked into a room, and his passion to have a good time and make sure everybody else had a good time really made seeing him so memorable. Mota always showed such calmness and kindness, and when we visited India, she would always make sure I had my cold coffee waiting for me when I woke up in the morning. In Canada, we all got to spend real quality time together, and I was able to share some of these fond memories of my trip, which I called #Bapa Diaries. Bapa would spend on average 2 hours in the morning getting ready. I'm still not sure we understand why.
he would also get caught playing Sudoku or Solitaire during really important conversations and just think that was normal and find it really funny. My favourite moment, which really sums up their relationship, is when I went to India and Bappa was wearing 2 watches on the same wrist. And when asked why he was doing this, he gave his loud, contagious laugh and said, "So I don't forget to get it fixed." Mota laughed so much with us all. So to Anubapa and Ushamota, thank you for being so precious in my life. Your inspirational relationship taught me to care and do good for everyone, forgive regularly, and most importantly, enjoy life and love unconditionally. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, everybody. One of my fondest memories of my mama and mummy I will always cherish is visiting Shakespeare's birthplace of Stratford-upon-Avon in England. Being the true inspirational scholars that they were, they knew more about Shakespeare than I did. Thank you for enlightening me. May you both rest in eternal peace. Jai Shri Krishna. Go. Jai Shri Krishna, everyone. I just wanted to say thank you so much, Mama and Mummy, for always taking such great care of my mum and dad when they came to visit you in Mumbai. In particular, when my dad was in hospital, my mum was always so reassured and so supported with you being there to help her and my dad. My family and I are eternally grateful for you always being there for them and for us. May you both rest in peace. Jai Shri Krishna. Hello everyone, my name is Yvonne. I have known Usha for almost 50 years. We worked as colleagues at the Excel industry for 31 years. We shared a lot of personal stories with each other. We both had the same love for cooking and knitting. We remained friends till the very end. I miss you. I miss Usha terribly, but your memories will live always. May her soul rest in peace. Tower. What can I say about my sis? Being the eldest one among us siblings, we used to always look up to her. She was a source of inspiration. After she got married to Anil Bhai, I used to visit them often. I think Ushaben and Anil Bhai have lived a lively and fascinating life. They took very good care of each other and have gone on many adventures over the years that took them to pretty much all parts of the world. I remember one time where all of us, Baji, Naresh, Ushaben, Anil Bhai, and then a 2-year-old Prachi travelled from Haridwar to Kashmir and Kulu Manali, where my dad and Kishore were shooting. They have truly lived life to the fullest, and I hope they are happy wherever they are now. God. Dear Prachi and members of Ushaben and Anilbhai Gader family, we have gathered together today on 15th August 21 to pay our homage and remember our association with both of them, whom unfortunately God took away in a short span of time in June 21. I am Ashwin Shroff, Excel Industries. We had long association of Ushaben with Excel, and I'm just sharing some of my memories. I can still see her ever smiling face in front of my eyes, and I have a very good recollection of her long association with Excel of almost 25 years. I had seen her association as it progressed, starting with her role as a receptionist and telephone operator, progressing to exports department under Mr. Reshamwala, then later for a long time with the sales department under Vanraj Bhai Patni and Prabodh Bhai Purecha, and later still with excise department under Mr. Revankar. She was a very honest and ethical person, was very religious minded, had a lovely voice and sang bhajans at many Excel functions. I still remember her favorite Gujarati bhajan, Apne Tara Antarno Ek Tar, Hu Bijum Kai Na Magu Re.
આપને તારા અંતરનો એક તાર, હું બીજું કાંઈ ન માગું રે. It was very lovely with very good meaning and she sang it very nicely. I compliment Prachi, her daughter, for her great efforts to save both her parents from corona. Unfortunately, they did not succeed. May the soul of Ushaben and Anilbhai Gader rest in peace. Heartiest condolences to Prachi Didi, Yagna, Khyati, Harish Bhai, Bhavesh, Anjal and Vaibhavi and all Kapadia and Gader family, the sad demise of Anil Uncle and Usha Auntie. I still remember the first day in 1989 when I first met Anil Uncle and Usha Auntie. And that bonding went on as of till date and it will stay forever in my heart. I still remember the great humor of Anil Uncle, where we had a different time watching cricket together, lots of fun, and Auntie always welcoming with her great smile, which I still cannot forget. Wherever they are happy and they will be always staying in my heart. And there's lots of things which can be said, but the words cannot fill all the gaps. My heartiest condolences again to the whole family. जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव. जेसल करेले ने विचार माथे चमके रोमार, सपना जेवो छेर संसार, तोड़ी राणी करे छेरे विचार. आवो ने जेसलराय, आपण प्रेम थकी મળીએ રે હોજી. અનુભવી આવ્યો અવતાર, સાથે સતગુરુને ધામ, જાવું ધણીને દરબાર, બેડલી ઉતારે ભવ પાર. આવો ને જેસલરાય, आपण प्रेम थकी મળીએ રે હોજી. ગુરુના જ્ઞાનનો નહીં પાર, ભક્તિ ખંડ કેરી ધાર, નવરાસ જાણે રે સંસાર, તેથી એનો એડે ગયો અવતાર. आओ ने जेसलराय, आपण प्रेम थकी મળીએ રે હોજી. ગુરુની ગતિ ગુરુની વાત, જેવી કસ્તુરીમાં વાસ, જેને નમનો છે વિશ્વાસ, દીનનો નાથ પૂરે આસ. આવો ને જેસલરાય, आपण પ્રેમ થકી મળીએ રે હોજી. નીત નીત નાવાને જાય, કોયલા ઉજળા ન થાય, ગુણિકાનો વેઠડો જે થાય, જોને એના પાપ કેવા જાય. આવો ને જેસલરાય, आपण પ્રેમ થકી મળીએ રે હોજી. દેખા દેખી કરવાની જાય, એ તો અધૂરિયા કહેવાય. ગુડિયા કુવે પડવાને જાય, મૂર્ખાની મળી રે ખોવાય. આવો ને જેસલરાય, आपण પ્રેમ થકી મળીએ રે હોજી. છીપલા સમંદરમાં થઈ, એની સાચી રે કમાઈ, મોતીડાના મેહુલા જો
થાય, એ તો સાચા મોતી ખાય. આવો ને જેસલરાય, આપણ પ્રેમ થકી મળીએ રે હોજી. હીરા હિરણમાં હે વરાય, માથે ગણના થાય. ફૂટે તો ફટકિયા રે કહેવાય, ફરાનીથી ફરે કબરું થાય. આવો ને જેસલરાય, આપણ પ્રેમ થકી મળીએ રે હોજી. પ્રેમનો પાઠ પ્રેમનો ઠાઠ, પ્રેમની જ્યોતનો જે પ્રકાશ, તોડી રાણી ચણે છે અંબાળ, સાહેબો પૂરે નિયાસ. આવો રે જેસલરાય, આપણ પ્રેમ થકી મળીએ રે હોજી. સાતની માંડવી બંધાય, પ્રેમના પડદારે પડાય. સતી સતી ત્યાં ભેરા થાય, ત્યાં તો નૂર ને રે પરખાય. આવો ને જેસલરાય, આપણ પ્રેમ થકી મળીએ રે હોજી. હે તે હરિના ગુણ ગાય, પ્રેમે ગુરુ પૂજા થાય. કોડી કાવડિયે રે વર્તાય, ત્યારે જુગ તોરલ રાણી ગાય. આવો ને જેસલરાય, આપણ પ્રેમ થકી મળીએ રે હોજી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ. Yes, go ahead. Jai Shri Krishna, this is Prabha Paradwa from Los Angeles. First of all, may God give peace to Anil Bhai and Usha Bhabhi's souls. I'm Anil Bhai's second cousin. We, my two children, husband and mother-in-law, fondly known as Ba, had first met with Anil Bhai and family, plus Parthiban in 1990. We had hired a driver from Delhi and we drove to Mumbai sightseeing. Bhai's family, including the three daughters, were very welcoming. My children first learned to play cards in Mumbai with Parthiban, Anil Bhai and family including Nathu Kaka. Bhabhi was very hardworking. Before Bhabhi went to work, she would prepare half of the lunch, and when she returned, she would bring fresh produce to cook for the night. We went to Goa and Ba decided to stay behind with Bhabhi. Ba went to Haveli with Bhabhi and got thread tied, which is known as kanti, with Bhabhi's guru. Bhai and Bhabhi's hospitality was well renowned. My brother-in-law, Manjibhai Baradwa, and his wife, Shobna Bhabhi, visited India numerous times and managed to see Bhai and family almost each of the time. Anil Bhai gave Manjibhai all kinds of pointers on travel, banking, etc. in India. Bhai also assisted my sister-in-law, Induben Dhokia, at Mumbai airport when she was traveling by herself. Bhai and Bhabhi have assisted all my siblings, Hemiben with Manoj's wedding plus travel companion, Daiben as a travel companion, Leelaben with Popula's hospitalization in Mumbai, Kanchanben with India trip, Savita with India trip, Ashwin and my mom with caring for my Panifai's casket. They were a blessing to our family. I remember Anil Bhai getting Pani Puri for me as soon as I arrived at his home because he knew I liked it. He insisted on getting pan from a special pan shop so I could take it to London on the way to the States. Bhai and Bhabhi came to visit us in Los Angeles about 20 years ago and we had a good time. We went to an engagement of a friend's daughter with Bhai, Bhabhi and Ba. Ba used to say that if Bhabhi was from our community, she wouldn't be so welcoming and hospitable. She really admired her. Last conversation I had with Anil Bhai on WhatsApp was May 10th of this year, when we had been in conversation about my health, etc. And I asked him how they were all doing with the virus and he replied, "We are all well, thanks." Bhai and Bhabhi, we wish you peace wherever you are. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Shri Krishna everyone.
We have some lovely memories of Anil Bhai and Usha Bhabe. We first met Bhai and Bhabe 24 years ago when we went to India. It was first time for Ashok. Bhai and Bhabi happily introduced us to Bombay life. They took us to some lovely restaurants. In one of the restaurants, we had some Rumali rotlis. In 2003, Bhai and Bhabi came to our son's wedding. We felt very happy and privileged that they were there to celebrate with us. We also spent quality time in Mexico at our family friend's son's wedding in 2018. We went sightseeing with Bhai and Bhabi. Bhai encouraged me to go swimming in a lagoon in a cave with him. He was very encouraging. We also had a lovely time at Amit's wedding in Toronto the same year. Bhai and Bhabi are good inspiration to all of us. Jai Shri Krishna, everyone. ये मंदिरे कौन सी तो समझ सके हम रोशनी के साथ क्यों तो उठा चिराग से ये रोशनी के साथ क्यों तो उठा चिराग से ये ख्वाब देखती हूँ मैं ये जग पड़ी हूँ ख्वाब से अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें कौन सी न वो समझ सके न हम मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के दूर हो गए मुबारक है तुम किसी के दूर हो गए किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए अजीब दास्तां है
किसी का प्यार लेके तुम किसी प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे कि शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nana. Happy birthday to you. Okay. अनिल भाई मेरे को एकदम छोटा लिया डैडी आपने। गिरेगा। इधर इधर ओके पूछ जाओ आओ आओ आओ। टिकी 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 डिंग। जमचुलिया बोली करेगा तो नहीं करेगा देना तो पापा इसलिए तो गिरेगा हेलो 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 मैं नहीं पड़ेगी वो भीम को दिया भीम देते क्या खाओ तो खाओ खाओ। नहीं खवा से वाह वाह वाह। चाले चाले तो पानी क्रीम से देखो कि क्रीम से भीमला बोलो हाँ इधर क्या हाँ स्माइल तो देख उसका। तो पिक्चर में क्यों नहीं जाता है? तो पिक्चर में ही ले लेंगे कोई भी। ये तो उधर घर में जाने वाला है कि किधर जाने वाला है? भीम ऊपर जाएगा ऊपर। द फाइनल गर्ल ये। उधर नहीं जाना तो बच्ची लोग को लेके जाओ। तेरा बच्ची लोग को लेके जा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nana. Happy birthday to you. iTunes
हैं हाथ से क्या मुंह में डालना चाहिए आप गलत है ये પાછો 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 નાની વિડીયો કાઢવો છે થોડો થોડો નાના અચ્છા નાની નાનાને ખવડાવો સરખો સરખો वाव दवा दे Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nana. Happy birthday to you. पकड़ हाँ अनिल भाई मेरे को एकदम छोटा लिया डैडी आपने गिरेगा इधर इधर ओके पूछ जाओ आओ 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 टिकी 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 डिंग देना तो पापा इसलिए तो गिरेगा हेलो भीम को दिया भीम देते क्या खाओ तो खाओ खाओ હવે નહીં ખવાશે वाह 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 એક મહિનો થશે ચાલે ચાલે એટલો ફાઇન ક્રીમ છે કેટલોથી ક્રીમ છે ભીમલા બોલો હા જોઈએ हाँ स्माइल तो देख उसका तो पिक्चर में क्यों नहीं जाता है तो पिक्चर में ही ले लेंगे कोई भी ये तो उधर घर में जाने वाला है कि किधर जाने वाला है भीम ऊपर जाएगा ऊपर द फाइनल गर्ल ये उधर नहीं जाना तो बच्ची लोग से लेके जाओ बच्ची लोग से लेके जा हाँ હવે चालू कर દાદાને પાછું એક્સપ્લેન કરવાનું કેવું તો આમાં વિડીયોમાં હું રેકોર્ડ કરી લઉં દાદા હજી એકવાર ઓલું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દો ને એટલે આમાં શું રેકોર્ડ થઈ જાય એટલે આને પાણીમાં એક મિનિટ વાટકી લાવો આ વાટકીની અંદર ચોખા અને સતાવરી છે એ સતાવરી એટલે 100 ઔષધિ ભેગી થયેલી છે આમાં અને ચોખા જે છે એ બધા દેવતાઓનું આવાહન કર્યું છે જે આશ્લેષા નક્ષત્રના દેવતા છે સર્પ છે નક્ષત્ર 27 નક્ષત્રો છે અને બૃહસ્પતિ અને પિતૃઓ આ પ્રધાન દેવતા છે એ બધા દેવતાઓનું આમાં આવાહન કર્યું છે અને એ જે આવાહન કરેલા મંત્રોના ચોખાને સતાવરી અને સાથે બધા ઝાડ આજુબાજુમાં હોય એના પાન પીપળો છે જે હોય મળે એ પાન પાણીમાં નાખી અને ઉકાળવાનું અને ઉકાળવાની પછી એ પાણીનો કલર કાળો થઈ જશે કાળો થઈ જાય એટલે એકદમ ગરમ થઈ જશે
એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો, પાણી ઠંડુ થઈ જાય પછી મા બાપ અને છોકરી ખોળામાં હોય અને દુપટ્ટો ત્રણેયની ઉપર નાખેલો હોય અને ત્યાર પછી ચાણી હોય, એ ચાણીની અંદર વનસ્પતિના પાંદડા હોય એ નાખવાનું, પછી લોટે લોટે પાણી થોડું થોડું નાખવાનું અને એ સ્નાન કરવાનું ને અભિષેક કહેવાય. અને એ નક્ષત્રના દેવતાઓથી જે આ દોષ છે એ દોષ દૂર થાય અને એને શરીરની અંદર જે કઈ તકલીફો હોય, આ આશ્લેષા નક્ષત્ર એટલે શરીરની અંદર કફ, પિત્ત, વાયુ આ બધા વધારે પૂરતા રહે, એ ન રહે આશ્લેષા નક્ષત્રની શાંતિથી. એટલે સ્નાન કરવાનું અને પછી ચોખ્ખા પાણીથી સ્નાન કરવાનું. આ પ્રમાણે છે. ઘરમાં ત્રીજું ન હોય તો કોઈ કામવાળી હોય કે કોઈ હોય જે પુરુષ, એ કઈ પાણી મને અમારા ઉપર નાખવાનું. એ પ્રમાણે કોઈ પણ કોઈ ન હોય તો મિત્રને બોલાવી લે. દાદા હા જતા પિતારો ભવંતિ માનો નારાયણ નમો નમઃ શ્રીજી મહારાજ. હા હવે ચાલુ કર. યજમાન બસ ભગવાન તમને સુખી રાખે ને આપણા બેન ભાઈ નવા નવા પ્રેમ દે. ભાઈ ને રિયા છે એટલે બરફી છે. બધા નથી આવતા. બોકચીની ફેટા ડોસા અને ડોસીઓ ડાન્સ કરી રહ્યા છે સ્વિમિંગ પુલમાં અને કહે છે જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. અને બોલો, વિચાર કરો કે સ્વિમિંગ પુલમાં જય શ્રી કૃષ્ણ કે તો કયો કૃષ્ણ આવવાનો છે બચ્ચા? અંજલ તારા પીછે બધા બંધ કર. અંજલ ગંગા છે, અંજલ ગંગા. આ ગંગાજલમાં અનિલ ગાદેર ડૂબકી મારી રહ્યા છે. ચાલો આના ઉષાબેન ગાદેર છે ને બધું ટેપ કરી રહ્યા છે. વી ટોલ્ડ હર ટુ ગો, શી ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ ગો. અંજલ થઈ ગયા કરો પાછું. દવા પાડીશ કઈ ના થાય. ફર્સ્ટ વાર આવ્યા ના પાડી. કાલ આવતા હશે તો નહીં આવે, બી જશે તો. પાણી ગરી જાય ને તો બહુ કઈ થાય. એનો છોકરો અશ્વિન ફણ 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 થઈ ગયું. ઓલા પાસે બહુ છે, દીપેશ પાસે. દીપેશ ઓલું બનાવે છે. એ તારે કિરીટને મળવું હતું ને? કિરીટને મળવા કચ્છ ક્યાં જાઉં પણ હું? ફોન તો કરાય ને કચ્છ. કચ્છમાં ફોન કોણ કરે હવે અત્યારે? નંબર છે મારી પાસે કિરીટનો.
અને અહીંયાના ફોન પરથી માગી લેવાનો નંબર. પછી ટાઈમ ઓછો છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આવીશું ને ત્યારે જઈશું. ઓલ ધ બેસ્ટ. તું બી આવજે મારી સાથે. મને તો રખડવાનું બહુ ગમે કચ્છમાં તો. હા આવજે મારી સાથે. ઓકે. ગરમી બહુ છે પણ ત્યાં શિયાળામાં જ જવાય. તો શિયાળામાં જ જઈશું. માર્ચમાં જઈશું. ત્યાં મેં તો જરાય ગરમીમાં નહીં રહે ને. કોણ? ત્યાં મેં ના એને તો રહેવું પડશે ભાઈ, આદત પડી જવાની. આમાં તો 29,000 રૂપિયા હતા, પછી પાછા ક્યારે લીધા કોને ખબર. કેમાં? 29,000 સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં. કેમ તે મારા સેટ કરવા માટે નતો લીધા પૈસા? એમાંથી કાઢ્યા હતા મારા લગ્ન વખતે. હવે એ તો બહુ જૂની વાત. તારા હા તો એ બહુ જૂની જ વાત છે મારા લગ્ન વખતની. એના પછી જે 100 રૂપિયા આવે છે એ જ ભરાય છે, એમાં બીજા નથી ભરાતા કાંઈ. જે થાય તે સાચું. હવે આપણે ક્યાં જાજુ જીવવાનું, ઓછા ક્યાં છે. 81 વર્ષ ડેડીને થઈ ગયા. 81. તને આજે ખબર પડી? મને તો ખબર છે. પછી શું કરી હતી તું ગઈકાલે ખબર તને? ઘરે બેઠા રહે છે એના કરતા બહાર જઈને કમાઈ આવું. હે 81 વર્ષે ડેડી જાય કમાવા. હા એમાં શું થયું, જાય. અને તારે કામ કરવા જવું. રિસેપ્શન પર બેસાડવાની વાતો કરે તો એને કેમ ન બેસાડું? એટલીસ્ટ એટલી કેપેસિટી તો છે. ડેડી ખાલી ડેબિટ ક્રેડિટ કર્યા શકે. આ ના આવડે ને. કરતા વાતો કરે. ઓલું કરતા વાતો કરે. I thank all of you for your heartfelt condolences. Really, words fall short to describe the times we have spent with these two. But where words fail, the music comes handy to summarize their lives, the way they have lived. We dedicate one song for these two beautiful, wonderful, graceful souls. Jeena yahan, marna yahan. This is the last song dedication to both of them, and presenting son-in-law Harish ji, Dr. Harish Bedekar, और साथ में है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अदिति फुलपगार. जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हम थे जहाँ. अपनी नहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. ये मेरा गीत जीवन संगी, कल भी कोई दोहराएगा. ये मेरा गीत जीवन संगी, कल भी कोई दोहराएगा. जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा. स्वर्ग यही नरक
जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपनी निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ભલે લડીએ ઝઘડીએ, ક્રોધ કરીએ, એકબીજા પર તૂટી પડીએ, એકમેક પર દાદાગીરી કરવા, છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું. તું રિસાઈશ, હું મનાવીશ, હું રિસાઉં, તું મનાવજે. એકમેકને લાડ લડાવવા, છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું. જે કહેવું હોય તે કહી દે, જે કરવું હોય તે કરી લે, કારણ એકમેકના ચોકઠા અને ચશ્મા શોધવા, છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું. મારા રિપોર્ટ્સ તદ્દન નોર્મલ છે. આઈ એમ ઓલ રાઇટ. એમ એકબીજાને કહીને છેતરવા, છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું. સાથ જ્યારે છૂટી જશે, વિદાયની ઘડી આવી જશે, ત્યારે એકબીજાને માફ કરવા, છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું, આપણે બે જ હોઈશું. દોસ્તો, ગમે તેટલો અમર પ્રેમ હોય, પણ મરણમાં તો આગળ પાછળ થાય, સાથ છોડવો પડે, એકબીજાને માફ કરવા પડે. પરંતુ આ બંને તો એમાં પણ સાથ ના છોડ્યો. 7 જન્મોનો સાથ સાંભળ્યો છે, પરંતુ મરણમાં પણ આવો સાથ પહેલી વાર જોયો. અને indeed the loss and grief to the family is very profound because of the 2 sudden demises in the family, and this grief cannot be expressed in couple of hours. But we are really gratified that each one of you are present here today, have been present even in the past, and in such a time of grief, y'all have been a great pillar of strength and support to all of us. And we know that y'all will be there even in future. So on behalf of all the 3 daughters, Prachi Didi, Yagna and Khyati and their extended family, I, Grishma Relia Thakkar, take the opportunity hereby to thank each one of you for always being there in our good and bad times. અને હવે આપ સૌને on the count of 5 અમે અનમ્યુટ કરીશું, અને ત્યારે આપ સૌ પણ અમારા સાથે 2 હાથ જોડીને જય શ્રી કૃષ્ણ કહેવામાં જોડાશો. પ્રાચી દીદી, વૈભવી, હરીશ જીજુ, all of you please join us. આપ સૌને પણ હું કહીશ કે 2 હાથ જોડીને આપ સૌ, જો આપનો વિડીયો ચાલુ ના હોય તો વિડીયો ચાલુ કરજો, અમે તમને અહીંથી અનમ્યુટ કરીશું. અને ઓન ધ કાઉન્ટ ઓફ 5 આપણે બધા સાથે અહીંથી જય શ્રી કૃષ્ણ બોલીને આપણે આપણી શ્રદ્ધાંજલિ, સ્મરણાંજલિ, ભાવાંજલિ, આદરાંજલિ આપીશું. અને જય શ્રી કૃષ્ણ પછી ગીતાનો 15મો અધ્યાય શરૂ કરીશું. ઓન ધ કાઉન્ટ ઓફ 5
બે હાથ જોડીને જોડાઈએ આપણે સૌ. પ્લીઝ ઓન યોર વિડીયોઝ એઝ વેલ. જય શ્રી કૃષ્ણ બોલીને 5 4 3 2 1. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપના સમક્ષ ભાવપૂર્ણક અંજલિ ગીત પ્રસ્તુત કરું છું. હે નાથ જોડી હાથ પાયે પ્રેમથી સૌ માંગીએ, શરણ મળે સાચું તમારું એ હૃદયથી માંગીએ. જે જીવ આવ્યો આપ પાસે ચરણમાં અપનાવજો, પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. વળી કર્મના યોગે કરી જે કુળમાં એ અવતરે, ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે. લખ 84 બંધનોને લક્ષમાં લઈ કાપજો, પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. સુસંપત્તિ સુવિચારને સત્કર્મનો દૈવારસો, જન્મો જન્મ સત્સંગથી કીર્તાર પાર ઉતારજો. આલોકને પરલોકમાં તવ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો, પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશા ઉરે એવી નથી, દો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી. સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણ છોડ હૃદયે સ્થાપજો, પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्. श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि. यस्मिन्निदं यतश्वेदं येनेदं य इदं स्वयं, योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्. यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं, क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम्. अविद्ददक्षाक्षुभयं तदीक्षते, स आत्ममूलो वतु मां परात्परः. कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो, लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु. तमस्तदासीद्रहणं गभीरं, यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु. न यस्य देवा पदं वि दुर्जन्तु पुनकोर्हति गन्तुमीरितुम्. यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण समावतु. विदक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं, विमुक्तसङ्गामुनय सुसाधव. चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने, भूतात्मभूता सुहृद समे गति.
न वेद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमाययातान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनस्सश्वेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्विता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानधनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्माम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवेत्तजनेषु सक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभीस्वरदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन
फल्ग्व्या च कलया कृता यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सन्न्यात्तसकृत्स्वरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमर्त्यतीर्यन् न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेष जीजीविषेनाहमिहामुयाकि मन्तर्वहिष्वावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसम् विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगाविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसय वेग शक्तित्रयायाखिलदिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते यदोपससृपूर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तन्तद्वदार्धमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूयमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र सोऽन्त सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाहक्रोच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजसहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसकृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुश्रियाणाम् देवाय अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणि
शस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्जैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।